خب در این بخش یک سری در واقع مفاهیم مونده بود، اینا رو با هم دیگه بررسی بکنیم. یکی بحث نان لینیر و لینیر انرژی سینک هست. حالا ببینیم که چه مقالاتی میشه در موردش در واقع پیدا کرد که حالا من بعدا اونا رو مطالعه کنم و به شما گزارشی از اونها بدم. حالا بذارید بنویسم Non-Linear Energy Sink versus Linear Energy Sink. فکر کنم اینجوری بهتره. این فکر کنم مقاله خوبی هم باشه، اشپرینگر هم چاپ شده، به نظر میرسه مقاله خوبی باشه. یعنی حالا داکیومنت هایی که داریم میبینیم انگار زیاد مقایسه یا تفاوت های بین اینها رو ارائه نکردن، حالا جز همین یکی دوتا مقاله‌ای که پیدا شد. حالا اون هم باید خونده بشه و دیده بشه که واقعا چه فرق‌هایی بین این دو وجود داره. خب این خوبه. این چندان مناسب به نظر نمیرسه، اینم بد نیست. خب حالا این دوتا رو هم در سر فرصت میبینیم. یه دونه بحث تونل باد مونده بود که اینو هم توضیحش رو بدیم و از بحث تونل باد. That's why I wanted to see how the wind affected different objects and therefore study aerodynamics. That's why I made a wind tunnel. So now I'm done with the extractor. So there's a big motor here. It's going to push the air this way
so it will suck the air that way. So on top of this, I'm going to put the chamber. On the other side, where the air comes in, I'm thinking about putting some straws to have a laminar flow. You see, if the air is divided by all of these straws, everything will be parallel to itself and will create a laminar flow. So I've got here about 240 cut straws. I need 625. So خب یکی دو تا مفهوم مونده بود و نیاز بود که ما high speeds is friction. In air we have wind. That's why I wanted to see how the wind affected different objects. دیدیم که در واقع به صورت هوم میدی یا همون در واقع کاردستی‌ها که خونه می‌سازن ساخته بودن و می‌خواستیم ادامه رو ببینیم و این بحث طول باد رو تمام کنیم و یه چند تا بحث نکینگ و فرکچر و اون بحث‌های تنسال استرینگث و بحث‌های الاستیک رو هم خیلی گذرا. حالا یه سری تجربیات رو ما توی آزمایشگاه مواد مساله داشتیم ولی خب بقیه‌اش خب یه همین تونل باده که با یه خلاقیت خیلی خاصی به صورت هرمی شکل حالا ببینیم ادامه‌اش رو. You see, if the air is divided by all of these straws, everything will be parallel to itself and will create a laminar flow. So I've got here about 240 cut straws. I need 625. So همین نیای نوشابه هستش که ما قبلا استفاده کردیم. حالا ببینیم به دنبال چه فکریه. So the motor is here. It sucks air this way. Here is the test chamber where the air goes that way. And here is the intake. It's shaped like this so it can catch more air. And then at the end, the speed is increased. So we need this to have a laminar flow, not a turbulent one. Laminar flow at the end. So now we made this, so it'll be the test chamber. So the object will be able to move this way. The wind is going to push the object that way. We're going to put this sensor behind it and we're going to measure the force. So I've glued this piece, so this will always be there. And I'll stick the sensor. I have to decide where, what height wires would come up this hole, and this was the first test, which wasn't very successful. In theory, it worked, but the sensor wasn't precise enough, and the hinge at the top wiggled too much. As a consequence, we decided to use a different sensor and make the chamber all over again. Okay, so this is the test chamber. So as you can see, we changed quite a lot of things, and it's made out of wood completely with this plexiglass cover so we can see inside. So it's held by these 4 brackets. The top here is just held by some rubber bands. So for the measuring of the force, so the air is coming this way, and the air is going to push the object, right? And we're going to measure that force. So this is called a load cell. So you can bend it. There's 2 resistance on either side. The resistance
changes in relation to the force you put on it, and so the more you bend it. So this isn't enough. If you plug it in the Arduino, it won't work. So you have to use this, so the H-hex 711. And so from the Arduino, I use processing to get the data and show it on a graph, so we have a visual representation. So here we just use some threaded rod, which is easy. We first made the whole chest chamber out of plexiglass, but that was too flimsy and it wasn't good. If you want to make this too short of wind tunnels, you either take wind tunnels where you can see the air passing through. You don't need a very powerful motor, but you do need smoke or something so you can see the wind passing. Here we wanted to see the effect of the wind on different objects. This is an airplane motor, which is a pretty big motor. This actually sucks. So the air comes in through here and it sucks it out. And so we just connect this through here, like this, and the air gets sucked through. So I made this and it was kind of useless because, well, it didn't work. If you want to do this, the straws have to be here. Well, firstly on the sides here, you can see that the air just gets blocked. As you can imagine, if I put my خودم محو این تونل باز شدم. حالا ادامهش رو and here, when the air comes through, it's just like if I block the air. خب اینو ادامهش رو می‌بینیم. حالا بقیه رو ببینیم. یه بحث دیگه که مونده بود بحث در واقع نکینگ، جلویی شدن، بحث فرکچر، تنسایل استرنگث و بحث الاستیک پلاستیک بود که اینا رو گفتیم درسته حالا تو مقاومت مسائل داشتیم، ولی اینجا باید بدونیم تو بحث پایان‌نامه‌مون در محدوده الاستیک بررسی کردیم، ولی نیازه با دیدن این فیلم‌ها به این نتیجه برسیم که علی‌رغم این که ما مثلا از طریق ونمیزز استفاده نکردیم اونها، ولی محدوده بررسیمون در همون محدوده الاستیک بوده. In this test region, distance marks have been drawn at regular intervals. They help to visualize and measure the plastic behavior of the specimen. Using a hand control, the tester moves the upper crosshead into its correct starting position. Now he can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper grips of the testing machine. In the next step, he swings the extensometer into its working position and checks that everything is correctly prepared. Then he selects all necessary testing parameters on the control computer. Ready. The test starts and the extensometer's sensor arms are carefully pressed onto the test piece. This way,
the gauge length can be measured throughout the whole tensile test. The gauge length is displayed at the bottom right-hand corner of the screen. At the beginning, it amounts to 100 millimeters. During the tensile test, the test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force that the test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand corner of the computer display. The material behavior can best be observed in a force elongation diagram. The force F is being plotted upwards on the vertical axis, the elongation delta L towards the right on the horizontal axis. At first, the force rises rapidly. Force and elongation are proportional and form a steep, straight line in the diagram. In this area, the material behaves elastically. If the test piece were to be unloaded from this area, it would spring back completely to its original length. In materials with yield point phenomenon, the end of the elastic area can be seen clearly. The plastic deformation همون مدول یانگه. حالا ببینید دیگه، ببینید قیافه داره عوض میشه. میره تو محدوده نکینگ شدن. و اینجا تو محیط در واقع پلاستیکه. سمت چپ اکثر رو ببینید. این در واقع تست کشش هست. توجه بکنید. ما بر اساس این نمودار داریم میگیم وارد محیط پلاستیک میشه و اون پدیده های حالا نکینگ شدن و فرکچر شدن داره اتفاق میفته. خب یک لحظه وایسیم. ببینیم ادامه رو. Again, the material opposes an increasing force against the imposed elongation. It strain hardens. خب ببینید. Up to the point of maximum force, the test piece is strained uniformly along its length. This means that the test piece gets longer and thinner but keeps a cylindrical shape. متاسفانه در خیلی از آزمایشگاه‌های مقاومت As soon as the max چنین نمودار و چنین دستگاه‌های پیشرفته و فوق پیشرفته وجود نداره که ما این رفتار ببینید الان نکینگ داره اتفاق میفته. این رفتار الاستیک پلاستیک روی سازها ببینید داره اینجا گلویی شدن اتفاق میفته، داره قطرش کمتر و کمتر میشه. ببینید سمت چپ کاملا دیگه داره در واقع اینجا دیگه فید شد، یعنی شکست اتفاق افتاد. در واقع مدول یانگ هر متریالی از این طریق، از این روش به دست میاد دیگه. as the maximum force. Using these forces, the strength properties of materials can be calculated. The upper yield strength REH is calculated by dividing the force FEH by the original cross-sectional area S0. The lower yield strength REL is defined in a similar way. The maximum force divided by the original cross-sectional area is called tensile strength RM. In the last step, the tester swings the extensometer back into its resting position and removes the broken test piece. On the work table, he puts the fragments back together again. With the help of the distance marks, the percentage elongation after fracture can be determined. This is the permanent strain after fracture and amounts to about 30% in this example. Please note that the percentage elongation after fracture depends on the length to diameter ratio. By measuring the smallest diameter at the point of fracture, the percentage reduction of area can be calculated. It describes the reduction of cross-sectional area at the point of fracture in relation to the original cross-sectional area.
In the second tensile test, a material without yield point phenomenon is to be tested. In this case, it is a precipitation-strengthened aluminium alloy. The test piece has exactly the same shape and dimensions as the specimen in the first test. It is cylindrical, with an original diameter of 10 millimeters and an original gauge. که تو مدل قبلی یه تنش پسماندی توی اون سازه وجود داشت ولی اینجا وجود نداره. Of 100 millimeters. After fitting the test piece into the testing machine and panning the extensometer into its working position, the test can start. The initial linear curve in the force elongation diagram again shows the elastic. یه جورایی نقش سنسور رو بازی می‌کنن که این دیتا رو ازش استخراج کنن. But this time, the end of the elastic area is not revealed by a sudden drop of force or any distinct change. There is a smooth and gradual transition from linear elastic behavior to plastic deformation. In the further course of the tensile test, the force increases and the test piece again is strained uniformly along its length. At the point of maximum force, a neck develops, and all subsequent plastic deformation is confined to this neck until fracture finally occurs there. ببینید داره اینو نشون میده که بدون تنش پسماند چه اتفاقی میفته. As a common substitute for the yield strength, the 0.2% proof strength is used. It is the stress that causes 0.2% of plastic deformation in the material. And this is the way to calculate it. First of all, the elongation that corresponds to 0.2% of strain has to be computed. For an initial gauge length of 100 millimeters, the result is 0.2 millimeters. In the force elongation diagram, a straight line parallel to the elastic line is drawn through the offset point of 0.2 millimeters of elongation. The force at the intersection point of the offset line with the force elongation diagram is designated as Fp 0.2. This is the force that causes a plastic strain of 0.2%. The 0.2% proof strength, Rp 0.2, is equal to Fp 0.2 divided by the original cross-sectional area S0. Tensile strength, percentage elongation after fracture, and percentage reduction of area. And I'm receiving a force of the air that should have been the force on the object, and it's not on the object because I'm blocking the flow. And this is the exact same thing that happens here. I'm just blocking most of the flow, and it just doesn't work. So leaving it open just is fine, really. I did try to use this flexi-force sort of sensor, and basically you put a force here, the resistance changes, and we made a really complicated setup where we had a hinge that moved where the object was, and the object could push on the flexi force. There's a security concern that you should address, which is to obviously never get close to the motor. We did want to put a sort of a mesh kind of thing on this, prevent any accidents. But we didn't see how we could put it on, and we actually needed to access this. But we always unplugged the battery, of course. So whenever the battery is not plugged in, the motor cannot turn. And that's it. So this was a great project. I learned a lot about shapes and stuff. So thanks for watching. Please subscribe, and I'll see you next time. واقعا این خلاقیت به تمام معنا بودش. خب این بحث دوباره ببینید اگه فرقی با قبلی نداره. Stainless steel material.
gauge tensile specimen between crossheads. Apply X-tensometer to determine yield strength of material. این در واقع هم مثل فیلم قبلیه، چندان فرقی نداره. هم پدیده نکینگ و فرکچر و این هاست. خب این هم مثل هم قبلی است. Techno-work. ببینیم اگر این بحث، چون اون فیلم اولی تو بحث نیکینگ به نظر من دیگه حجت رو تموم کرد، چون همه اون چیزایی که لازم بود رو به ما ارائه کردش. و الان بحث نیکینگ هست که اینجا کامل ارائه شده. این بحث نیکینگ نیازی نیست. فکر کنم اینم همون بحث هست. اینی که دیدیم، حالا این با مقطع مربعی شکل بود اگر اشتباه نکنم. چون اینا شبیه به همن زیاد به نظر من توفیقی نداره، یعنی یه روال مشخصی رو میخوان تکرار بکنن. البته این خیلی جالبه، این که میخواد نشون بده که مواد کامپوزیتی چقدر میتونن تحمل داشته باشن. مثلا تا 2000 نیوتن میره و این داره تحمل میکنه. و این همینطوری میره بالا و همچنان این تنش داره تحمل میشه. فکر کنم بله الیاف کربن هستش. و اونی که نوشته در واقع پاره شدن الیاف کربن در کمتر از 2 دقیقه. 2 دقیقه هم خیلیه. البته بستگی داره که میزان تحمل یعنی فورسی که داره وارد میشه که این بکشه، اون مهمه که تا چقدر میتونه تحمل کنه. تا 14,000 نیوتن یا میشه گفت 14 کیلو نیوتن نیرو تحمل کرد.
بله تو همین هم پدیده نکینگ اتفاق میفته. بله تا بیش از 16 کیلونیوتن نیرو رو تحمل کرده. حالا کمی بیشتر از 16 کیلونیوتن. Conducting tensile test. همون قبلیه. خب این اگه خاصی خودتون میتونید ببینید یه لکچری هست در مورد رابطه بین در واقع تنش و کرنش که میتونه کاربردی باشه واسه شما اگر بخواید بیشتر یاد بگیرید، واضح بشه مسئله. و چون 1 ساعت خوردی اصلا در این جلسه قرار نیست در مورد این صحبت بکنیم. اینو ببینید. Way to see how strong a material is. Let's take a look at what a tensile test will tell us. A tensile test is a way to see how strong a material is by pulling on it. To perform a tensile test, we first need a sample of the material we're interested in testing. Tester, it turns a gear that slowly moves the grips apart. It's hard to see, so I'll set حالا این سطح مقطعش مستطیلیه. اینو ببینید. پدیده گلویی شدن رو میشه اینجا کاملا حس کرد. البته من این بهتر از 240 نبوده کیفیت تو. ببینید اینجا داره گلویی شدن اتفاق. خب اینم گفته شد. یه دونه بحث ایرولاستیک فلاتر هست، اینم بگم و این جلسه به اتمام برسه و انشاءالله جلسه بعد به شرط حیات به مسئله فرمولاسیون کامپوزیت ها میپردازیم و اونجا اونا رو به تفصیل میگیم که بحث ماتریس های کیو هم به اتمام برسه. خب اینو مجبور هستیم که این به اتمام برسه تا تو اینجا پدیده فلاتر رو میخواستم بهتون نشون بدم که این هم بگیم و خلط مبحثی ایجاد نشه. البته قبلیاشو دیدیم، بحث پل رو دیدیم، فقط این بال هواپیما بود که خیلی جالبه. این هم ببینیم و این مسئله به اتمام برسه. ببینید بحث فلاتر رو ببینید تو ایرودینامیک چقدر میتونه تاثیر بد داشته باشه. ببینید این بال ملخ هواپیماست، استابلایزر، هوریزونتال استابلایزر اینو. ببینید اینقدر این نوسانات زیاد میشه که کنده میشه، دیزاستر اتفاق فاجعه میشه. برای پل هم که قبلا دیده بودیم. خب از وقتی که برای دیدن این برنامه گذاشتید خیلی ممنونم. امیدوارم شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.